Good morning, students. Today we are going to see your first unit number 1 poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. This is the poem which we are going to study today. So, இது வந்து உங்களோட memorized poem. That means you have to memorize this poem. Very easy poem and very famous poem also. So, let's get into the lesson. அதுக்கு முன்னாடி there is a warm up. Have you ever traveled through a forest? How did you feel? So, if you have traveled through a forest, how you would feel? The forest would be very thick with tall trees, shrubs, herbs, எல்லாமே இருக்கும். Plus wild animals, you will feel very fresh, relaxed, calm. இங்க இருக்கிற city lifeல இருக்க tensions இது எதுவுமே இருக்காது. You all will enjoy the travel through the forest. Did you have any time to stop and enjoy the beauty of the forest? Did you have any time உங்களுக்கு வந்து beauty of the forest நீங்க forest குள்ள போறீங்க நின்னு அந்த forest என்ஜாய் பண்றதுக்கு டைம் இருந்திருக்கா அப்படின்றது தான் questions. Just think of என்ன உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்றத வந்து just think of and record. Now we'll see the poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are, I think I know. Abdina, woods abdina forest in artham. A land with thick and tall trees. அதுதான் வந்து woods ஓட meaning. Definitely அதோட meaning வந்து forest. இந்த forest land யாரோடது அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். அவரோட வீடு வந்து villageல இருக்கு. நான் இங்க ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கிறது தான் இங்க நிக்கிறது அவருக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. To watch his woods fill up with snow. அவரோட forest வந்து snowவால கவர் ஆயிருக்கிறதும் கண்டிப்பா அவரால பார்க்க முடியாது villageல இருந்து. அதுதான் இந்த first stanzaவோட meaning. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So my little horse, so in the traveler, in the poem எழுதியிருக்கிற இந்த traveler வந்து he is passing a forest. அந்த forest குள்ள அவர் பாஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு நிமிஷம் அவர் நின்று அந்த forestோட பியூட்டியை அப்சர்வ் பண்றாரு. அப்போ வந்து அவர் வந்து யோசிக்கிறாரு, my little horse must think it queer. Queerனா odd. என்னோட ஹார்ஸ்க்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஆடானதா இருக்கும். ஏன்னா ஃபார்ம் ஹவுஸ் இல்லாம நடுவுல காட்டுக்கு நடுவுல ஒரு இடத்துல நிக்கிறது வந்து என்னோட ஹார்ஸ்க்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு விஷயமா நினைக்கும். Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. ஸோ அவர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டைம் வந்து ஈவினிங்ல ரொம்ப டார்க்கஸ்டான ஒரு நேரம். Between woods and frozen, to stop without a farmhouse near. Between the woods and the frozen lake. So அந்த இடத்துல ஒரு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, பக்கத்துல வந்து ஒரு லேக் இருக்கு which is frozen with snow. So my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Third stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He அப்படின்னா horse சொல்றாரு. He gives his harness bells a shake. இங்க வந்து குதிரையோட கடிவாளத்துல கொஞ்சம் பெல் கட்டிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பெல்ஸை வந்து குதிரை வந்து ஆட்டுது. எதுக்காக ஆட்டுதுன்னா டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக். ஏதாவது தவறு நடந்துருச்சா, எதுக்காக நம்ம இங்க நிக்கிறோம் அப்படின்றத கேட்கறதுக்கு விதமா அந்த ஹார்ஸ் வந்து it shakes his harness bells and gives a sound. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. So இந்த ஹார்ஸோட ஹார்னஸ் பெல் சத்தத்துக்கு தாண்டி அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு சத்தம் என்னன்னா
Sweep of easy wind and downy flake. காற்று மெதுவா நகர்ற அந்த வீசுற அந்த சத்தம் ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி வின்னா காற்று வீசுற அந்த சத்தம். அதுக்கப்புறம் டவுனி ஃப்ளேக்னா ஸ்னோவை ரெஃபர் பண்ணுறாரு. அந்த ஸ்னோலேருந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சவுண்ட் வரும் இல்லையா, அதை அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So அந்த ட்ராவலர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வுட்ஸ் வந்து ரொம்ப லவ்லி, டார்க் அண்ட் டீப், அதாவது ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப டார்க்காகவும் டீப்பாகவும் இருக்குது. ஆனால் இந்த அழகை பார்த்துட்டு நான் இங்கே இருக்க முடியாது. ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப், எனக்கு நிறைய ப்ராமிசஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி ஆகணும். அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப், அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப். இங்கே வந்து 2 தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து அன்னைக்கு நாளுக்கு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் நிறைய தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகணும். தட் இஸ் ஒன் மீனிங். செகண்ட் லைன் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அப்படின்றதோட மீனிங் என்னென்னா, நான் இந்த வாழ்க்கையிலேருந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி, அதாவது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தூரங்கள் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கு, அதாவது நிறைய விஷயங்களை சாதனை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்றது தான் இதோட மீனிங். ஸோ இன்னொரு தடவை ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரீட் த போயம். Just listen carefully. Stopping by woods on a snowy evening, written by Robert Frost. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now the meaning. ஹூஸ் வுட்ஸ், அதாவது இது வந்து யாரோட காடு அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். அவரோட வீடு வந்து வில்லேஜில் இருக்குது. நான் இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது அவரால் பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி அவரோட காடு ஸ்னோவால் கவர் ஆகிருக்கிறதையும் அவரால் பார்க்க முடியாது. என்னோட இந்த சின்ன குதிரை வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது, ஏதோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் இங்கே இல்லை, ஆனால் நாங்கள் இங்கே ஸ்டாப் ஆகிருக்கோம். ஒரு காட்டுக்கும் ஃப்ரோசன் லேக்கும் நடுவில் டியூரிங் தி டார்க்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர், அதாவது ஒரு ரொம்ப கருமையான ஒரு ஈவினிங், சாயங்காலம் அப்போது நாங்கள் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம். He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. ஸோ என்னோட குதிரை வந்து தன்னோட ஹார்னஸ் பெல்ஸை ஷேக் பண்ணி எனக்கு சத்தம் கொடுக்குது. அது வந்து எதுக்காகனா, ஏதாவது தவறு நடந்துச்சா, எதுக்காக நாங்கள் இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத கேட்குறதுக்கு. இந்த சத்தத்தை தவிர அங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு சத்தம் காற்று வீசுகிற சத்தமும் ஸ்னோவோட சத்தமும் தான். இந்த காடு வந்து ரொம்ப அழகாக, ரொம்ப கருமையாக, ரொம்ப வந்து ஆழமானதாக இருக்குது. ஆனால் எனக்கு வந்து இங்கே நின்று இந்த காட்டோட அழகை ரசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை. எனக்கு நிறைய ப்ராமிசஸ் இருக்குது நான் மேக் பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, நான் தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய மைல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இதுதான் இந்த போயம். வெரி ஈஸி போயம், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் போயம். ஸோ ரீட் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அபவுட் த ஆத்தர். ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் 1874 to 1968 was an American poet noted for his realistic descriptions of rural life. Born on 26 March 1874, he spent his first 40 years as an unknown entity. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration.
Frost became a poetic force and the unofficial poet laureate of the US. Some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking, etc. So Robert Frost அப்படிங்கிற author வந்து he's an American poet. நிறைய rural life describe பண்ணி எழுதின poemsக்கெல்லாம் வந்து he is well known. ஸோ அவரோட ஃபர்ஸ்ட் 40 years வரைக்கும் அவரை யாருக்குமே தெரியாது. he was not under the light. பட் அதுக்கப்புறமா தான் அவர் போயம்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பித்து ஃபேமஸ் ஆனார். 4 Pulitzer Prizes for Poetry ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு. பிரசிடென்ட் ஜான் எஃப் கெனடியோட இனாக்ரேஷனில் ஸ்பெஷல் கெஸ்டாகவும் இருந்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு பொயட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அன்அஃபிஷியல் பொயட் லாரேட் ஆஃப் தி US. ஸோ அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister of India, had the last 2 lines of this poem written in block letters and placed it on his desk as these lines reminded him of his responsibilities. And miles to go before I sleep and miles to go before I sleep அப்படின்ற இந்த லாஸ்ட் 2 லைன்ஸை வந்து நம்மளோட ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு அதை வந்து பிளாக் லெட்டர்ஸில் எழுதி அவரோட டெஸ்கில் வச்சுருந்தாராம். அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு. ஸோ glossary ஃபுல்லாக படிச்சுடுங்க. அண்ட் தென் exercise, memorize the poem. So you have to memorize this poem and write it and send it to me. Next வந்து read the following lines and answer the following questions. Very easy, short answer questions தான். இந்த லைன்ஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு அங்கே அதில் என்ன மீனிங் இருக்குது அதுலேருந்து கேட்குற questionsக்கு you have to answer. So this you have to finish. Next, C, complete the summary of the poem by filling in the blanks. இதுவும் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்சர்ஸ் நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த சம்மரி ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு போயமோட நான் ஃபுல் மீனிங் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு இந்த சம்மரி ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. D, answer the questions in 2 or 3 sentences. This also you can try. 2-3 sentences தான். இல்லைனா ஆன்சர்ஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். But it's better if you buy guide, English guide for English lessons. ஏன்னா இந்த மாதிரி questions எல்லாம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் அடிஷ்னல் questions புக் உள்ளேருந்து questions கேட்டால் அதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் அதிலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ buy Sura guide for English. And then identify the rhyme scheme used in each stanza. One example has been done for you. So rhyme scheme அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரைம் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த போயம்ல வந்து ஒரு ரைம் ஸ்கீம் இருக்கு. அதாவது லாஸ்ட் எண்ட் ஆகுறது பாருங்க ரைமிங்கா இருக்கும். நோ, தோ, ஸ்னோ. ஸோ நோ வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுவும் நோ, தோ ரைமிங், ஸ்னோ ரைமிங். ஸோ இந்த ரைமிங்காக இருக்கிற வேர்ட்ஸை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நாட் ரைமிங், ஸோ அதை பீன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏஏபிஏ அதுதான் வந்து இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஏஏபிஏ. ஸோ இதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டான்ஸால என்ன ரைம் ஸ்கீம் இருக்கு? இந்த ஹியர் அப்படிங்கிறத அந்த பி வேர்டை தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஹியர், குவீர், நியர், இயர். ஸோ இந்த பி நம்ம இந்த வேர்டை பீன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் பி, திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் பி. லேக் அப்படின்றது மட்டும் வேற வேர்டு, அதை வந்து சீன் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது என்னது? பிபிசிபி. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நோ வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இஃப் யூ அசியூம் அ லெட்டர் ஃபார் நோ, நோன்ற வேர்டு ஏன்னு நம்ம லெட்டர் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நோ, தோஸ், நோ இது மூணுமே ரைமிங்காக இருக்கிறது எல்லாமே ஏன்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஏ திஸ் இஸ் நாட் ரைமிங். ஸோ பி அண்ட் ஏஏபிஏ அதான் ரைம் ஸ்கீம். நெக்ஸ்ட்டில் வந்து இந்த ஹியர் தான் இங்கே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, ஐ மீன் ரைமிங் ஆயிருக்கு. ஹியர், குவீர், நியர், இயர் அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து நம்ம பீன்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ பி இது வந்து சி, இது வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த லேக் தான் அகெயின் இங்கே ரைமிங் ஆயிருக்கு. லேக், ஷேக், மிஸ்டேக், ஃப்ளேக். ஸோ இதை சீன் வச்சுருக்கோம். ஸோ சி, டி, சி இது வந்து வேற. ஸோ டின்னு வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்வீப் தான் இங்கே எல்லா லைன்ஸும் ரைமிங் ஆயிருக்கு. ஸ்வீப், டீப், கீப், ஸ்லீப், ஸ்லீப். ஸோ ஸ்வீப் வந்து டீன்னு வச்சுருக்கிறதுனால இந்த ரைமிங்காக இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே டி. டீப், கீப், ஸ்லீப், ஸ்லீப். ஸோ டி. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரைம் ஸ்கீம். ஒரு தடவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க. Next one, so CF exercise, complete the table by identifying lines against the poetic devices from the poem.
So poetic devices அப்படின்னா there are various forms of devices used to write a poem. ஒரு poem எழுதுறதுக்கு நிறைய varieties யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து 4 varieties இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. I will explain what this means. Alliteration அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே லைனில் கான்சனன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி வர்றது தான் வந்து alliteration. For example, watch his woods. WW repeat ஆயிருக்கு. Same lineல இந்த words வந்திருக்கு. So இது வந்து alliteration. Repetition of consonants in the same line. அதான் வந்து alliteration. Alliterationனா என்னன்னா ஒரே லைன்ல consonants ஒரே consonants இருக்க words repeat ஆகி வருது alliteration. Personification அப்படின்னா என்னன்னா personification அப்படின்னா ஒரு human beings இல்லாத சில விஷயங்கள் நான் லிவிங் திங்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் அவங்கள வந்து ஹியூமனுக்கு உண்டான ஃபீலிங்ஸை கொடுத்து நம்ம சொல்கிறது தான் பர்சனிஃபிகேஷன். இந்த இடத்துல ஆத்தர் எங்கே பர்சனிஃபிகேஷன் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸை வந்து ஹார்ஸ் மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குவீர் மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இட் குவீர் to stop without a farmhouse near அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. அதாவது என்னோட லிட்டில் ஹார்ஸ் வந்து ஆர்டர் திங்க் பண்ணும். நார்மலி ஹார்ஸ் அதெல்லாம் யோசிக்குமானா யோசிக்காது. பட் வந்து நம்ம வந்து ஹார்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி யோசிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஹார்ஸ்க்கும் அதாவது ஒரு அனிமலுக்கும் ஹியூமன் குவாலிட்டிஸை கொடுத்து எழுதுறது தான் வந்து பர்சனிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த 2 லைன் தான் அதுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்பிட்டிஷன்றதுன்னா ஒரே லைனை திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி எழுதுறது ரெப்பிட்டிஷன். இங்கே வந்து அந்த லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் தான் உங்களோட ரெப்பிட்டிஷன். அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அதுதான் வந்து ரெப்பிட்டிஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து இமேஜரி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா அதாவது நம்ம 5 சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த 5 சென்சஸ் கேட்குறது பார்க்குறது உணர்றது சுவைக்கிறது இது எல்லாமே இந்த 5 ஃபிசிக்கல் சென்சஸ்க்கு அப்பீல் ஆகிற மாதிரி ஒரு வர்ணனை கொடுத்து எழுதுறது தான் இமேஜரி. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இமேஜரி எங்கே ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா the only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. ஸோ இங்கே வேற என்ன சவுண்ட் இருக்குது நம்ம காதால் கேட்கக்கூடிய சவுண்ட்னா sweep of easy wind and downy flake அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இமேஜரி லைன்ஸ் அதுதான். ஸோ we have finished this. Next is your detailed answer. If you have guide you can prepare. And then read and enjoy leisure. In the poem வந்து நீங்களே you can read and you can enjoy on your own. Easy poem தான். Next வந்து your supplementary. இந்த supplementary வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will only tell you the story. நீங்களே வந்து இதை read பண்ணிட்டு you can understand the meaning. But now உங்களுக்கு வந்து I will tell you the story in English. The Envious Neighbor, a Japanese folk tale. Envious neighbor, neighborனா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க, enviousனா ரொம்ப பொறாமப்படுற பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில். ஸோ த என்வியஸ் நெய்பர், a Japanese folk tale. இது வந்து ஒரு ஜப்பான்ல இருக்கிற ஒரு நாட்டுப்புற கதை இது. ஸோ the story is like in very old days back. They lived an honest old couple. They had a dog with them. They loved the dog very much. So one day what happened, they went to work in the fields. So that time they took the dog with them. The dog went with them, and at one particular location the dog barked bow bow bow. So the old couple thought something should be there, that's why the dog is barking. So they dug the place and they found lot of treasuries. They found gold, silver, money, coins, everything. So they took the money and they settled in the life, and they bought big fields, house, etc. and they settled in the life. This was seen by the
neighbor of this old couple. Those neighbor also, they are also old couples. Couples means husband and wife. But they are very very cunning, and they are very envious. So what they thought is, no, they came to this honest couple and asked their dog. Then this honest couple, they are good enough, so they they gave the dog to them, to keep for some time. So these this envious old couple, no, they took the dog and they gave a feast for the dog. But the dog is not used to this big feast and all. Feast means uh, a good arrangement of food. So the dog didn't like it. So next day what happened, they took the dog to the fields and they were seeing whether the dog barks or not, but the dog didn't bark anywhere. Finally at one place the dog sniffed. So they thought the treasure should be there, so they dig the place, but there were no such treasures there, only some foul smell was coming. So they became very angry and they killed the dog. They killed the dog and they buried it under a pine tree. Now this honest old man, he went to the envious old man's house and asked, where is my dog? Give me my dog. He said that, no, I just killed your dog. So this honest man, no, he was very very sad because the dog was a favorite of him. He had a lot of affection towards the dog, so he was crying and he went to the pine tree and put garland for that burial ground of the dog, and he was crying for some time, and then he went home. That particular night he had a dream. In that dream the dog came. The dog was telling, I'm very much touched by your love, so for which I'm going to give you a reward. You just cut the pine tree where I'm buried and make a device out of it, wooden device out of it, and that will give you a reward. The dog said in the dream. The old man also did the same. He cut the pine tree and made a wooden bowl, and he was keeping that bowl. So whatever he keeps in that bowl, it converts into a treasure, good treasure. So they were like very happy to have this kind of wooden bowl with them. Now this envious old couple, they came to know about this, and they also wanted to have this bowl. So they took the bowl, but whatever they keep in the bowl, nothing got changed, it remained the same. So they got very angry and they burned the bowl, and they have thrown the ashes. So now this honest old man again came to take the bowl, but they said they had burnt the bowl. Now again he went, he was very sad, and then the dog again came in the dream of the honest old man and said, you just take the ashes of that burnt bowl and you put it over the withered trees. Withered na kaanju pona maram. So on the marathla you just throw these ashes, then the trees will bloom. Bloom na thiruppi pooka aarambichidum solli the dog is telling in the dream. Now he also does the same. So he sees that a withered cherry tree blooming after throwing the ashes. So he took all the ashes in a basket, and he is going to the village by village, saying that I can make the withered trees bloom. Like that he is doing this kind of wonders inside the village. Now the prince of that country, he came to know about this, and he called this honest man into his palace, and he has shown a withered tree and asked him to show his talent. So he also throws the ashes on the tree, and the tree starts blooming. Now this envious old man, he came to know about this, and then he took the ashes from that honest man, and he also does the same. So the prince again, he is also calling this envious man to show his talent,
But when he throws the ashes on the tree, nothing happens, only the ashes fell into the eyes and mouth of the prince. The prince became very angry, and the soldiers caught him, and they beat him nicely to they bet him very nicely. So then this man, this envious old man, he went to his house by crawling. So after knowing this, the honest old man, he visits the envious old man's house, and he gives part of his treasure and makes him happy. And then this honest old people are also living happily. ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து என்ன மீனிங் தெரியுதுன்னா, அடுத்தவங்களை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தியாக இருந்தால்